ओके जी। सो इस रीऑर्डर ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਕੀਮ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਚ ਇੰਜਨਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਾਪਸ search okay, I think it is about search engine, although it says introduction nahi ho sakta. However, that I don't know what are you talking about. Over the past year, a series of privacy gaffes and government attempts to gain access to internet users' online histories have, along with the consolidation among online research and advertising group, thrust the issue of internet privacy into the spotlight. Too concrete. Okay, क्योंकि सर्च इंजन निकाल हो रही थी, सर्च इंजन ते है नहीं, सो आप इन्नू भी नहीं लवांगे, इन्ना दोनों चों कोई एक हैगा. People generally believe that using a search engine is equivalent to talking to a priest or a rabbi. No, I'll go with this. In the lobby of an internet search engine company's headquarters in California, computer screens display the list of words being entered into the company's search engine. All right. Although it says the system is designed to filter out any unpromising words. Okay, I think the next word, the next sentence should have been this. Although it says, it कौन है जी? It है ये जड़ी कंपनियां ने, जड़ी search engine company. Although the company says that the system is designed to filter out any scandalous or potentially compromising queries, the fact that even a fraction of searches can be seen by visitors to the world's biggest search company is likely to come as a shock to internet users who think of web browsing as a private affair. ठीक है, okay. All right. I think this should be the next sentence. People generally believe that using a search engine, क्योंकि आप अगर words match करिए तो search engine दी ही हजे भी गल हो रही है. Search engine is equivalent to the talking to a priest or a rabbi. क्योंकि private affair है, जिਦੋਂ ਤੁਸੀਂ priest or rabbi ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ private affair ਹੈ. The head of a head of the Ponemon Institute, a privacy think tank, the public in general doesn't seem to fully understand how their privacy might be at risk. Makes sense. Private affair, privacy, and then you have these things over here. So this should make the sense. Okay. ठीक है. However, that may be changing. Privacy जो खत्म होने वाली है. वो the reason की है क्योंकि past years तो government जो है data ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ users ਦਾ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡੇਟਾ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ. ਸੋ ਦਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਦ ਵੇ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦੀ ਦਿਸ should not be the way to ideally do it, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਜਿਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਚਿੰਗ ਵਰਡਸ ਵੀ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਰੀਆਰਡਰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਕਿਮ ਐਂਡ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਕਸ ਐਂਡ ਮੈਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ. ਸੋ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਵਿਦ that. Let's confirm technically score on that. There you go. पूरी तरीके से सही है. Just be careful guys, जो तुसी reorder करो बहुत ही ध्यान ना करना.